Yo, turn it up, it's the Get Lit vibe. Riding that wave with a cool collide. Bassline thumping, keep the sparks alive. Fire in the booth, yeah, the heat's applied. Get lit, can't dim this flame. Energy electric, remember the name. Get lit, for the beat, take aim. Podcast fire, it'll ever be tame. Get lit, focus with a Yeah. Wow. Hey, okay, hey. Closer, no distance. You like me, you're Mr. Whiny, Calypso. So I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover. Boy, flana go, hey, na jua who madam. Is he being jealous or am I being stubborn? Coming on the bam 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 bam. Yabanaka shata, misbehave nizo mazachaka. Yeni mrembo lakini yeni dan 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 dan. Yabanaka shata, misbehave nizo. Mr. Fabs. Shout out to Mr. Fabs on the decks, man. Yendo amekuwa set the mood right. And of course, this is the Get Lit podcast. Real people, real conversations, and of course, real vibes, man. I got superstars. Hapa by the only passport, the only license unahitaji hapa ni ukwe superstar. And I have two superstars here. I have the media messiah, of course Aziza hapa, the beautiful Aziza. And of course pia niko na Mr. Worldwide, Mr. International. Yeah man, Boutros, big shout out to them. So we'll be going into a short music break, but when we come back, we'll be talking about everything Maze, literacy. Literally. Yeah man, if you get it, you get it. And I'm talking about literacy as a financial, business-wise. So that's exactly what we'll be talking about today on the Get Lit podcast. But Mr. Vibes, take it away, man. Mr. Fabs. Shaskia kiingia ni kublast huko ngabado unachukuliwa madam so anguka nao itabaki umeflow na vibe anguka nao kwako single for now mdagi sneja patikani hadi late night saa 6 ndo tani wide nikupini location alikofana na hii sukate call niko chomba ya G mimi najua utakuwa irizo reveals acha nikushow kwanza form ya Didon nishashika mpoa na twende chini kwa chini akiwa hadi na mimi sasa tunasikiza Shin City tuna feel free leka video na post kwenye NGC jina ni Cantel Kurapsi ni talent G anguka nao check it anguka nao twende down low now stand up to your feet mikono juu alafu click uliza pesa alafu one legged anguka nao one legged anguka nao And if you hear this and then go on bend your back, go on bend your knees, baby shake it to the max. The DJ please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it. What I like. I figure lit in the club tonight. Roll up a split for me past the light. And them a talk, say my body right. DJ so heavy, it make all the bad girl crazy. Ain't no
just for banana. Tacha, yeah, girl, where you want water? Gaza, yo, chili body, yo, Sparta. 2 bump with me plantain, and me yard back. Touch it, call my name. Some girl only pretty on holiday. Turn up, one man you take. I hear me see her from a mile away. And girl, you pretty enough to hide your face. You get anything you want, you can have your way. Pretty in a real life, filter face. Exclusive, extraordinary. Position, me go up. Rose pan you is not enough. Selfish with you when me have you up. If arguments start, girl, get up for me, you know you can't leave me. Some like sweet. Girl, you know your taste. Stop it. Some touch the road like sweet. In a giant up, make your waistline carve. Wind up, so rave not the party. Climb up, girl, brace pan up. Keep set the bubble gum sweet one charges. Touch it, call my name. Some girl only pretty on holiday. Turn up, you want man you day. I hear me see you from a mile away. And girl, you pretty enough to hide your face. You get anything you want, you can have your way. Say you're back from rich bad. Tell up nobody with some tip tag. Like Chinese rice or the clip tag. Show it up and make you fall from your disc tag. You know one on a disguise, man a big tag. I saw you disappear as if I never did ban. Me no walk up a kilo, me no just a sing song. With the people your mother tell you keep fam. Z-Tech full of bam like Islam. And if you with me kike, me know the enemy. Them a pay, and me know they not sorry for me. People are ball and a screen, cause we bad than we mean. Bloody crime scene calamity. I saw we shoot out and figure Canada G. Make them have a experience, no gravity. And tell up and we so hard, we no take that. But you leave people are dead that. You shoulda keep in your bed card. The Taliban's them a make walk. We no laugh, we no take that. Badness is how we end up. We no show people feeling up in a red grass. No Taliban's like I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. Pull up to the scene with my cylinder missing. I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. Pull up to the scene with my cylinder missing. I beat the chop this life, making no job, you man. Have $1 million when I smile for the picture. That's why I don't put no ice in my liquor. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. Was okay, but I know see ya. Money go Jones okay, but I know see ya. Ay, 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 make that fouché. How I gonna say you dead, yeah, if I know see ya. Shout out Mr. Falk Manze on the ones and twos. Of course, I may set the mood very, very right, especially for this podcast, the Get Lit podcast. Everything we do here, Maze, tunazifanya tu, tunazifanya zinakuwa real. Of course, real people, real conversations, and real vibes. And leo niko na superstar hapa hivi. Like literally before hata ni wa introduce already mnajua ni kina nani. But I go by the name Tonyo Kibbs. I'll be the host for today on the Get Lit podcast. Na nyi wase kama unasikiza sahi, definitely already you're part of the Liti committee. So Liti committee ni wase wote wenye wanasikiza, wase wote wenye wana watch. From wherever uko, unaweza kuwa hata unaosha vyombo, unaweza kuwa unaosha manguo, na hiyo kitu ina keep company, man. And of course today I'm joined by very, very two special artists, special hata sijui ni isemeaje, nika hata naanza kutense na mi chill na nyinyi. Yeah man, of course on my right, on my immediate right niko na superstar hapa hivi, super multi award winning media personality. Pia wewe ni TV host, radio host. Yeah. Na nimecheki pia you're supposed to host the 53rd Intercontinental what's it called? Miss Intercontinental. Miss Intercontinental, sorry. Yeah, 2026 in Egypt. Yeah. Shout out, man. Ni good, man. Hey, Media Messiah, Aziza. Karibu sana, man. Thank you so much. Finally. Nimekuwa nakusumbua niweke kwa podcast Put me on. Sasa hapa tumefika. Naona ni podcast, ni radio, ni kila kitu. Ni kila kitu. But I mean, we're getting litty lit and super excited, man. Yeah, literally. Yeah. And of course, man like Buti, unajua mengojea kaa, unajua vile mapasi ungojea kuintroduce hiyo. Mapasi. Wanajiligi hivi. But yeah, man. Mr. International, Mr. Worldwide, award-winning artist, una making it mabanga. When Buddha, hakuna ngoma yako si banga.
But shout out to you, Butros, man, from high rise to the world, man. Manze, from high rise to the world. Bro. Exactly. Ku high rise. Ku high rise mbaya. Natujai hadi leo. So yeah, shukran sana kuniava hapa manze. Okay. Yeah. Na nimecheki umepull up na kijama. Last time nilikuacha ulikuwa na something else, man. Nilikuwa na something else. Nilikuwa na kadudu fulani tu. Yeah, but I mean ni God tu vile amesema tu. You know, some things zinakuja tu na blessings zake. Yeah. So time yangu ilifika na you know, hiyo ndio kenye nilipatiwa, so nashukuru. Yeah. Na Aziza, man, unajua nakumbuka kuna time because sasa nataka tu kujua pia perspective yako. Kuna time nakumbuka ulikuwa unasema wewe ni msee una spending kido yako on yourself, like yani utakangi msea kuspend on you ama nini iwe wasee ama nini. Na pesa ya wasee ni tamu, by the way. Sasa nilisema staki. Pesa ya wasee ni tamu. Si ndio? Sasa unakubali ama? Mimi sijai kata. Nilisema situation kwa ground. Like this is the thing. At the moment I am using my own money. Am I happy? No. Do I have to? Yes. Do I want to be assisted? Most definitely. Hakuna mtu unafurahiaga kutumia pesa yako. Unaenda unanunua tu, unaangalia bill ikisonga. Kwanza siku hizi ukienda supermarket unasogeza bill uko like nitoe tu. Yeah. I'm not enjoying it, but we have to do what we have to do. Because me juzi kuna msema spend on me hadi nikasema I now get it, man. Like, mimi wasema spending kwa like kama naume nimespendiwa nikasema wow, this is how you understand how we feel. I now get it, man. Yani uko na pesa kwa mfuko yako lakini si yako ndio inatumika. Na umeongezwa kitu. Mungu wachana na wengine, nibariki sasa mimi. Kabisa. Yeah. So Buti, nitaanza na wewe, man. Na umefanya shows all over the world, bro. Yeah. Na and I won't even talk much about all over the world. Ngoma zako pia zimeplaywa in so many places. Yeah. Nimecheki Peru, wapi, every other place. Now, pia kitu nimecheki unaendanga mpaka cause wewe umekuadi kina London but unaendanga hadi Kisii huko ndani, bro. Unaendanga hadi sijui wapi Bungoma. And I'm like, Buti, man, rada like kuna kitu fulani niliambiwa place hawezi kuwa unaweza unataka kwa millionaire na hawezi okota bob. Nice. So naenda kutafuta kila place, unachiki kama hizo places interior sana. Si kila mtu anaoga as much as nisema hadi exposed kwa kupata the new information hivyo haraka unaelewa. So lazima take time ama labda on a place ama bishte yake. So na avoid na trying kukateo chances ni try ku make ikwe something yenye ni real kwa sababu yetu inatusaidia na kwa bia inasaidia. So that's what na financially ina make sense like ukicompare hata shows za majuu na za huku. I mean kila kitu inakuwa na gamble yake, si ni business lazima kuwe na gamble but kama niko hapa naendelea kuifanya it should show bado ina do kitu. Aziza, ilicheki ulikuwa TZ, man. Yeah. Na by the way that was crazy. Ilikuwa ni Yanga, I think you were opening in Benjamin Mkapa Stadium. Yeah. Na that was crazy because stadium ilikuwa imejaa more than 40,000 people. More than 60,000 people actually. Alikuwa anatoka mbio. Na unakimbia hadi hao bongo wanakujua. Wacha nikwambie, same way unasema hivyo is same way I was shocked because you know for someone like Butros who's an artist, it's only right that ngoma as an artist ngoma inasonga, but mimi sina nyimbo yoyote. Mimi ni I don't know, your like voice it's is your money. It's favor, like kuna vitu naweza sema si mimi. Like even for that it's strategically positioning yourself in certain places. Alafu unakuta now things just align because last year was a very international year and very intentional with what I was doing for East Africa. Because for me, I'm a very strategic person. I move slow, but I move right. So for Tanzania to happen, it's because I've been going to Tanzania for more than 3 years. Okay. Like consistently unajaribu huku, unafanya hivi, and eventually now you're not the one making the calls. The calls are being made. And to be accepted as a media personality in a different country where si nyumbani, hauna nyimbo za mtoto. Kwanza hata tunakuanga wona hao X yani huko Twitter. And the love that they showed me was so real. Like ushaona umeingia and people are screaming the first thing you say because nilingia na ile hamnioi and everyone was like so by the time sasa unajua hiyo energy ina rabo for you. The more the crowd gives you energy, the more pia wewe energy imeingia unajikuta tu umekimbia. And it was one of the many things that we did last year that we're so grateful for. So kitu kama hiyo, and of course this will also go to Butros. Yeah. Kitu kama hiyo, how do you plan for such a trip? Like
unakuanga unapangaje hiyo budget, unapangaje like hiyo kila kitu yako vile unadu. Na pia nitaingia kwa outfit juu nyinyi wote hata Buti nimechekia outfit lazima nitaingia hapo pia, but how do you plan all that, especially financially, like budget yako nini kila kitu? Essentially for someone who's looking to cross borders, you will have to accept the fact that there are people who don't know you in those countries, so the initial investment has to be yours. Like you have to be the one to book the flights. Na kuna kwa gana guilt ya kutumia pesa mingi, so like na ni pesa inaenda hairudi there and then ni investment. It's like you're gambling. It could go either way. It could work where you'd get more gigs that would bring in money, and it could not work in that atakosa kujua hakuna kenye utafanya, usha spend the money. So the initial investment, like for me, the first time I went to Tanzania where I was hosting an event, it was me reaching out and being like, hey, I want to come and host this event. I know you don't know who I am, but allow me to show you. But nikiwa hapo unaitumia as multiple opportunities so that investment yako iko worth it. You're not just going host an event, post pictures. I want to meet the promoters there. I want to go to the media houses there. I want to do this and that. So that investment in a relate to how many things you're able to get out of the money that you've spent. But now for an event like your Younger Day, these are people who've called you. It's just like any event yenye umeitiwa hapa Kenya, kuna rate card, kuna flights wanakubukia, kuna accommodation wanakubukia, but sisi wanawake it's a lot more difficult because there's your wig, there's of course your makeup, there's of course a stylist. Na hata usiingie hapo sana. Hapo nitakurudisha tujue because unajua mimi najua nasikianga na hadi mara ya kwanza nisikia nikashtuka ati kuna dem akienda kuhost ama nini unasikia ame spend nothing less than 100,000 on two. Kuvaa tu, kukaa poa na kila kitu. Hiyo ni yao. Mimi ni demo kali. Hakuna venye naangusha so moja hapo ati ndo niwafurahishe. Kana paka makeup mwenyewe. Bora ni spend that amount. Si hapo ndo unajipanga. Na tutarudi to expound on it vizuri. Na Buti nilicheki now because the same thing, same question. Kama ukienda majuu kama London for example. Like unapanga aje because unaweza enda cause nimecheki njumu zako na tutazieka hapo hivyo pia wasawa cheki. Hizo njumu buda pia ni expert like na unaenda unabuy huko na nini na nini. So like how do you plan exactly, especially financially, ukienda trip kama ya London? Umepigwa do yako, unapangaje? Naweza sema mi personally ni kwa sababu tu ile experience yenyewe nimefundishwa nayo. I think nimekuja tu just kwa kichwa tu all of it, just from it happening over and over, because even the first time tulienda UK tulikuwa na the same situation. Kwa sababu sisi tulienda tu tujejipanga vizuri. Tuliland tu. Uko promoter akatucheza tukaenda. Sasa sisi ndo tuko kwa ngori crazy, you know. A lot of stuff and you say get into it right now. So the next time tulienda sisi tukajiambia, you know what? Lazima tujue if it goes wrong sisi tunaweza survive, unaelewa. So anywhere tunaendaga, any place, hata si lazima take just international. Unachikata tu hapa. If you don't plan it vizuri, there's always something to happen. There's always something to happen because at the end of the day people always forget. Kwa shopkeeper. Unaelewa ni when you are public entity, ni kila mtu akiona anataka tu kusalimia. So kuna chances ya wewe kukutana na watu wengi and a lot of things can happen hapo. So kwa hujajipanga my friend. Hey, ile elu unakulanga. Nikulanga until wewe mwenyewe unaanza kufeel. So for me it's all about your experience tumepitia over the years na the trips tumefanya. So Now speaking of experiences over the years, na nitaanza na wewe. Ni habit gani especially ya kido? Because mimi nimewahi kuwa na do mingi na ikaisha mpaka nikashanga. Kuna ile do unashanganga ilishaje. Mpaka ama nilitumia nani ama kuna mse aliniibia ama nilikoniwa, but ni habits gani especially kipesa ilibidi ume-unlearn like kutoka kitambo? Wacha nikwambie mimi bro, kwanza nakuwa impulsive buyer. Unachikile impulsive shopper. What? Imenibamba later. Naichukua tu. So tukaanza kufanya stuff fulani na beshte yangu Mus. Tukaanza because yeye pia anajua he's more business oriented. Akona nini mob sana ya accounting than me. So akanielezea, you know what, unaweza plan venye unaweza ka accounts kadhaa za kila kitu za vitu zake nini, and then all of a sudden tu ilianza tu kuwork. Nikapata niko na doza sherehe hapa, niko na doza kazi hapa, niko na doza hii hapa. So utapata umeingia kwa hizo account zingine. No, let me get this right. Ni the same bank account for example, ama ni different? Totally different. Inafaa kwa account different for different
type of job. But unaweza get wallets. Wes who get wallet basi. So get wallet. The point is ni ile ndapanda yangu personal yenye nitatoa anytime. Ile nyingine lazima ule mwingine pia tusemangaje authorize. Naelewa, so hizi kwa mimi so una get, so lazima kitu yote ni ya business. Lazima si wote wawili tukue tuko dada na ndio inatoka, unaelewa. So hata kama ni forced accountability is something in our work, unaelewa. So ikakuja over the years ikakuwa ni kitu hata mwenyewe sasa unajifanyia on a personal note. So inakufunza. Na wewe Aziza, mimi ni locked savings tu. Sina lakini locked savings unaonanga ile unajuanga passwords utatoa tu. Really. Like for me, I went to the bank and I'm like, hi, I need you to make sure that this amount haitatoka under any circumstances for a duration of 1 year. Like saving to buy a car. Okay. Nile una travel alafu unajikuta by the way. Imenibamba. Brand fulani ambayo hatunaga huku Kenya. So unataka you know. So for that kind of discipline, for me I have to lock it. Because I'm not sina hiyo benefit I'm working with multiple people. Okay. Me I'm a single entity. Mimi ndio manager. At least sina kuna assistant. Mimi ndio manager, mimi ndio kila kitu. Really? No way. For anything I do myself. Wow. I make sure I go through my own contracts, but of course I have a lawyer and an accountant. Na pia accountant wangu huwa anaangalia every single thing that happens. So pesa ikiingia, of course, for me, by the time like a rate card, because I believe in anzaga from when you get paid, you've accounted for the things that you're using there. So that whatever remains in your bank account, if you're talking about discipline in terms of spending, unajua what exactly you're spending. So nikiangalia rate card ni hivi, kuna security, uko na dancers, uko na videographer, you have a photographer, you have a stylist, or whatever it is, somebody who's doing your hair, your makeup, na vitu kama hizo. So pesa ikirudi, ikiingia, najua khalas moja inaingia kwenye locked, na ingine hapa sasa ni yetu ya ku. You honestly pia sometimes ndo umeanza kuenjoy pesa mzuri. Mimi nimetoka huku naziona Calif. I'm like you. The first time I got my big check, guy, ile energy drink brand bana ili come hivi imetoka nichezeni hiyo. Uliambia mwili pole for all the years ushawaiteseka. Tulienda India niliingia nikarudi, hiyo pesa yao imesha. Of course kulikuwa na pesa nyingine but pesa yao ile ukweli walinilipa. Wallahi nilinunua viatu, nilinunua jewelry, suitcase ilikuwa imejaa. I intentionally carried the whole suitcase empty to spend, because if you don't do that and if you don't experience that, itakubeba eventually itakuwa inakuuma. So I'm like, juu mimi ni demo Islando, sijai gusa hii pesa, nataka niguse nisikia watu wenye wanagusa hii pesa wanasikiaje. So that by the time you're like, now I am saving, now I'm investing, hakuna guilt yoyote. Nishafanya kenye nilikuwa nadai kufanya, and now you can move on gracefully and responsibly. Now unajua umemention red card which tutaongelea baadaye. But now the thing that you really mentioned imenibamba ni the fact that ukiundanga rate yako unajua una account for kama ni luku, kama ni nini, cause your day utaspend. As a matter of fact, most people want 50% so that ni facilitate vitu kadhaa. Juu unaweza tumia do yako alafu iungue. So like unapanganga aje in terms of like spend for example kama rate card yako unaongezanga manguo zako, makeup, nini. Let me just go straight into it. What's the most ushaitumia like kwa before show? Umeenda ku MC kasa hiyo unaenda Miss Intercontinental. Unaenda lazima hapo nao hapo juu unajua by the way unaweza kili tuaseme ni wewe upewe hiyo crown. So like unapanganga je na how much ni the most ushai spend like to prepare to for a show? Most nishai spend nikuwe tu mkweli, me I don't go back to look, because sasa hiyo ndo guilt inakuja and I'm like, guy, mbona umespendi nani? I'm not the kind of person mwenye I give myself grace sometimes. I mean tumekuja hii dunia only once. I'm not doing things recklessly, but at the end of the day pia I don't want tayari maisha yanakupatia pressure mingi na naenda kuangalia pesa statement ya mwezi mzima ndo nione nilikuwa nafanya nini for example. But essentially from the get go I know that the moments, because I have different rate cards for different things that I do. Where there's a rate card for influencing, which is totally different from your rate card as a DJ, who is totally different from my rate card as a corporate MC, and is very, very different from my rates essentially when it comes to you hyping or concerts or product launches. Na kwa hizi pia outfits zinakuwaga tofauti. Essentially what I would spend at a concert
for an outfit is not the same thing as a gown for Miss Intercontinental, for example. Because hapo kuna international stylists. Pale ni noma. Fundi si. Ujawa fundi wa kukudanganya, ufai kwenda kwa fundi wa kukudanganya. Fundi si mmoja. So hapa fundi ni kadhaa. So essentially there, you have to understand that sometimes you are the brand. So you have to invest for you to be able to get more. So clients hata anafaa kuelewa, the moment nimeweka hapo a certain amount, it's because it has value. And for me, I'd rather take up a job that allows me to give you maximum value than nikuje nikiwa nimevaa nguo za sasa mall. See, I have anything against it, but I don't want to look like unajua nishaenda event alafu ile nguo ulikuwa unataka kununua ndio yenye our brand ambassadors wamevaa ambao ndo wanakukaribisha. Wewe utashangaa tu unaweza lainiwa hapo pia ukaribisha watu. So the short and long of it is for every single event, number one, outfits ndo inachukanga the most amount of money. Then for a lady, there's your hair and makeup. But if there are things you can be able to cut costs on, because for me, I also know my sense of style. Zingine najistyligi. Enda nachukua luku here and there. Muvaga mtumba, unapologetically. Mpaka sahi, niko na plug wangu. Viatu zangu, kuna zenye ni mtumba. As long as nimezivaa na confidence, unajua nimevaa mtumba. By the mtumba ukivaa na confidence inaka kamera. Inakuwa kamera sasa. Sasa niende ninunue. Hizo mavitu mnanuanga designer ndo niwafurahishe. Nyie tafuteni miti ya furaha. Mimi sikuwa hapa kufurahisha mtu. So like kuna zenye nitanunua mtumba na unazieka lined up. Unajua nikiwa na viatu kadhaa, hii naweza pea hapa, naweza fanya hivi. Kama ni bag kadhaa pia umechukua mtumba. Macho ndio muhimu, unaangalia yenye inakukaa smart where you can be able to cut costs. Na pia usijisahau. Ndio hivyo una cut costs. Kana naweza jifanyia makeup, mbona nilipe 6,000? Na unaweza jipigia kijani. Wig tu ndio imenishinda, ningekuwa najua kuweka mawig na mimi pia singelipa mtu. Styling ni mwenyewe. Videographer, photographer, because perception is very important in what you put out there. And now security, because mimi ni msichana mdogo, mimi ni msichana mfupi. Nataka munibebe juu alafu. Tulipata na ile basing, ile kampani ya TI fulani. Tulipatana huko nikacheki mazee uko na wasee wawili. Unajua ni miraba 4. Nilicheki unatembea na wasee wa big. Lakini sasa hiyo ni event. Mimi ukiniona na nduthi huku nje usishtuke. Huko tuna cut costs. Like mimi kuna hizo wa stage wa event alafu azoungwa kawaida nikienda Citizen nina bebwa nduthi yangu na balance baby. Mimi sinanga pressure na hiyo. Shout out to you for that man. Nabuti. Unajua nilicheki kuna video yako msali kutestia hivi kwanza nini zako naitwa jamaa earrings zako msee akatesta ngoja mimi ombea iko nifikia buliza kwa vile kuna msali ni bezo stuff what the hell hizo zenye unanuaga majuu hizo earring fulani nilikuwa nazo zilikuwa real diamonds walai Buti wewe luku cause leo umepiga nikaa kuna option naweza kumaliza hiyo bulletproof bro. Strike on part because the streets ni cold. Najificha kidogo. But serious zilikuwa nini? Zilikuwa kitambo, ilikuwa I think 2 years ago ama 2 years ago. Anze nilikuwa show fulani kwa Kisumu. Nikaza cha kwa draw. Na wakazipata na wakaniambia mpatia hadi promoter. Promoter alienda miti. Promoter wanafaa kukupea doa na kuibia. Nilimpigia kila time kwa mteja nikasema sawa hii nimepata but hizo ndo zilienda hivyo. Na wewe before a show like especially ukidress cause show zako zote muda unakuanga umepiga look mbaya. Like kama kuna watu wanapiga look ni wewe bro. Wewe ni uko pale top 2 and not number 2 man. So like wewe kiluku una preparing una accounting for it kwa red card ama una doing na what's the most pay ushai spend kwa kupiga look just before show ya red card na nguo uongo unajua promoters wetu vile tu atiaje ya nguo sisi maboito hiyo mimi hujipanga tu kando but red card kuna na vitu kadhaa hapo lazima mimi zangu zifanyango unajua kuna time tu inafikanga unaanza pia kujijua ama unajiheshimu. Mimi kuna time nyingine sitasema majina corporate big. Tumeagree hivi wananiletea hivi niliambia spandi na naitoka stage. Jutia kitu moja. Brand ya pombe mimi nilisema nataka CEO. Waliletea different. Kauliza bro, mimi nilifanya nika drive almost 1 hour kuja sound check na nikakuja on time. Nimekuja show on time. Fanyeni hivyo. Bro alza ni joke walizileta.
si hiyo ikwaga ati kwa kichwa hiyo ili kwa niko kushopia kila kitu umeandika hapo, si ati ni vitu ati mtu anaweza chagua Kenya anataka. Your red card is like this, you want me, this is what you have to do. But it's also just I'm sorry to cut you short. It's also a common decency and respect. You go above and beyond for certain brands internationally, and we're also growing. We're all trying to do it right. So Butia akikwambia anataka hii drink, at the end of the day ingekuwa msanii mwingine ungetafuta manze. So tafuta pia ya Butros. Tafuta ya Buti. Top shot. Buti anakunywa drink yenye yeye anadai hiyo. Yenye mimi nadai. No, napenda si ati hata ameidisha drink like two. I'm not asking for the moon. It's just bare minimum. Respect. And since tuko conversation ya red card already, like unajua kila msee na kuna yangi na ana watch sahi hisho anashanga maze mimi nimeanza kuwa msanii, mambo yangu imeanza kufunguka, but sijui nitawekaje red card yangu, sijui price at what rate nini. So like ulijuaje venye uta price red card yako? Because I'm sure kuna wase walikuanda pay ukianza, but it was because unajua. I mean siku zako, I mean bro, red card yangu ijetokea imekaa almost maybe like 4 years sahi, 4 years. Unaweza sema sana nimekuwa na red card ya ukweli. Kwa hizo times zingine za kulipwa chwani, so ndio red card ya nini? Hakuna red card unapitisha hapo. Unaelewa? Wewe uko good vile unafanya job, unaelewa? Lakini sasa unaanza kufika threshold flani, even the investments zenye unaweka towards the product unataka kutoa nje, lazima nitasemaje, ROI lazima make sense. Unaniget? So huwezi niambia mtu ana product yake ana work on this level, lakini rate card yako iko on this level, lazima match. Unachikia hata product unataka kusell, hawa si sidhani wataidiva hivyo unadhani watakuwa na njaa hivyo. But unaelewa, so kila kitu lazima ipana na level yenye place wenye wewe huko. Unaelewa, so si hivyo, si tulijigauge. By the time nilikuwa na perform place juu hapo kwa na billion views bro, nilijua hapo lazima ipande. Unaelewa, kwa kuja place nyingine unapata inashuka, unajua lazima saa zingine uangaliage market pia vile iko. Hawezi it's a game of gamble, unaelewa. So ukiamua tu even unataka stand by it, nakwambia unaweza hata ekarwabe, unaweza kata eka mita the same ama the same mwenye tu amepaka. I swear to God ni vile wewe utangangana kui hold down. It happen. Juu pia huwezi tisha rwabi hivyo watu wanasema ngotisha 200,000 ama 300,000, 500,000, lakini bro unakuja sijui ati na Kaldina. Bro. Wanasema hubo yalitumia. Si unacheki hiyo kitu wewe unauza something. Kenya unauza, si watu wakikwambia sijui ni koni ama nini. Hiyo ni story yao, but wewe ndio kitu unauza, unaelewa. So kama unataka nusu mita, pull up venye nusu miti na baguka, unaelewa. So I think hivyo ndo mimi kwangu na engaging tunandoa. Because nakumbuka kuna time ilikuwa show, hiyo time nilikuwa chuo, but hiyo show CMB Prezo alitoka na helicopter, aliland na chop. Chocolatiniz. Aliland na chop. Hiyo kama umemlipa mita 2, mita 5, unamwangalia unasema okay, by the way already you make news hata kuliko performance yake. Already hiyo ishauza msanii. Hadi leo bado tuniongelelea. Sasa hivi tunaiongelea 2026. Now Aziza, cause you mentioned uko na red cards for different things, the products that you have. Cause when you brand uko na products zako. So ulijuaje kuweka hiyo do yenye makeup yenye imefika sahi? I think number 1 research, cause watu wataambiana kwa hii game. Like hata nimwambie nani nitumie rate card yako, they will not. Like I feel it's the norm in different industries. Nobody will share theirs. So lazima uchomeke, as alivyosema at the beginning, to prove yourself. But pia for me, I believe I operate like a business. That's why I run a business. When you book me as Aziza, au uniongeleshe kama Aziza directly. Unaniongelesha kama CEO wa A to Z. A to Z is my company where I have signed myself there. Aziza is an entity as part of the company. Nice. So there's money that goes into the company and there's money that goes into me, because I understood sina management company, but I do have a team. I have working system. So I think as a business manager, where anavua kofia ya Aziza the creative, that's how unaingia as a business manager. And let's talk business. That's why even last year I had like a Black November sale for all my clients. I'll send you an email like, it's gonna Black November, umekuwa unanipatia gigs nini. So if you have anything or if you book within this certain duration, unaipata at a subsidized price. The same way any business owner would come and sell a product to you. I take myself as one of the different things I do as the products my company offers.
So unapata now when it comes to, for example, to break it down from stereotype mwenye ako huko nje and maybe is an MC and want to, structure your own rate card. There are different products that you offer. So, for example, kama ni concert. There's Aziza as a hype MC or as a hype artist, where what you get is a hype set. A hype set can be, depending on clients, 45 minutes to 1 hour. What does a hype set entail? Kwenye rate card yangu nimekuwekea, where nime break down, a hype set has this number of dancers, my personal DJ, and imecuratiwa in this. It incorporates rehearsal, physical meeting, sound check, whatever, na vitu kama hizo. That is for 1 hour. Yes. Now, a hype set is only maximum 1 hour because that's the whole essence of hype. Now, if you want Aziza as a DJ plus, of course, hype plus dancers, nimekupotia pale. How your budget extends is how much value you're able to get. So you're ndo tuna break down. So there's room for negotiation in terms of kuna venye unaweza structure tu mwenyewe na pia kuna you hosting the entire event if it's a concert, for example, kuanzia mwanzo to mwisho depending on the number of hours so that everything is broken down. And as I do that, niko na back understanding if I quote this amount of money, how much is coming back as profit, how much is going back to the company, now how much is going into paying my people, because I have a whole team that I'm paying, like from your company driver to nini, kila kitu iko pale, because when you pull up, ndo kwa maana there's Aziza as a person and then now there's the brand. Where Aziza as a person, mi niko happy go lucky. Mi naishi maisha yangu zero pressure. Nitaacha gari hapo, nipande nduthi yangu juu najifeel. Na hiyo ndo Aziza na nani. But when you ask for me to step into my work, that is not me as a person. Because it's important to have who you are as a person, to keep yourself grounded. So that usijisahau who you are as an individual. But now the brand is, you don't compromise, especially vile Buti amesema. Like, kuna vitu tu you don't compromise on. Mimi nikikwambia nakuja na security na nini uzeo sasa huku tuko na event security so hatuta nini, mimi nimekwambia mimi nakuja na security wangu ati hizi simama hapa hizi nini. For me to give you the full experience, allow me to give you the full experience. After the event, give me notes. I think we should have worked on this, do that, and we'll follow. So I hope that answers the question. Yeah. Like now, this is now getting a little bit PR personal kidogo. Nilifanya some research kiasi na nikaona Buti ulikuwa one of the first Kenyan artists kupata ile Empower grant, ile Empower 100. Ulipata Empower 100 grant, man. Shout out to you, man. Na wase wengi wakipewa grant, mimi kwa timu yangu nyingine tulipigwa grant nyingine fiti. Grant nao ni tamu juu ni msana kuambia tu kazi safi shika, fanyia kenye unadai, improve craft yako ama udishi. But I think hiyo ndo time ulitoa music video gani? Ni wrong ama ni wrong. Na ilikuwa clean sana bro. But the fact that ni clean, I guarantee do yako inarudi. Like utagarantia aje hiyo return on investment? Wewe uliipiga tu ama ulikuwa unajua venye una move? Ulifanyaje? Because hiyo dogo kwanza nusu tulikula. Bro. Half kwanza tulikula and then tuka have kujiambia because unajua pia umepatiwa grant na mse big unaelewa. So tukajiambia hata quality ya the kind of nini tunafaa kutoa hii project tunafaa kutoa inafaka somehow. So no matter to go up to out of our way to make sure at least ilikuwa inakaa hivyo fit, even recording na kila kitu. Hadi tukatumati hadi majiri mix and master. Tuwe nikajiambia sisi ukatukitumia home say $100. Najiambia $100. Kasema tu sawa. But I think you'll spark something, but unacheki ROI saa zingine si lazima tu kujage in monetary maana. Unacheki kila mtu anataka tu hiyo do irudi tangibly, unaelewa? Hiyo kitu ili expose to places zingine niliza get your do in less than hata 2 months. Get sasa hiyo ndo mimi ROI yangu nilikuwa niangalia. Zingine vitu zingine zinafaga hiyo investment yako place umeiweka inafaa kupeleka wapi ama itakuingiza places gani ndio uweze kufanya nini yako iko bigger. So na Aziza, unajua nime notice like you really are an entrepreneur, like una treat craft yako ka business. Na ma business mingi sometimes was in a hit wall, unapata msia anapata financial setback hivi nini. Wewe time ushaipata, first of all, najua sitaki kwa simu ati ushaipata. Kuna point ushaifika, yani
busy naendelea fiti lakini kulikuwa na setback na ilikuwa nini na ulimanage aje? Wacha nikuwe honest yani ile kabisa. When you're starting, like kwanza mimi nikianza, because wase hawakuwa na get whatever things I was doing, nilikuwa naangalia long term. Let me start with the fact that I'm not young. Essentially, I'm not 21. I'm not 22. You are young. I'm young at heart, of course. I look young. Ni good manze. But like I'm 26 if I'm being honest. I've been doing this for 8 years. I started doing this venye nimemaliza tu high school where nilianza kupiga mboka like immediately. This week tumemaliza, next week niko hustle mbaya, niko job. Mzazi wangu ajui unaendaga kufanya anakuaga tu kazi. Sijui mara unafanya huku na nini. So I was exposed to a lot of things early on in life. I've worked other jobs before actively being involved in media and that gave me the foundation. But of course, because I'd never been in media, I never understood how long it was going to take. Jumi jani yangu haikuwa instant. Ili mdogo. So nikianza nilichoma pesa sana. Sana. Ile yenye nimekuja na kwambia na kama kupiga gig haina budget. Whatever you're spending is more than Kenya unapata. You're spending 5 times of Kenya unapata. But sasa unfortunately you're the only one who believes in that vision. Nilianza kutengeneza after movies before I think most people had been doing it here like way before because tulikuwa tunaangalia kina Diamond, kina nani walikuwa wameanza kitambo. So when I started uko tu ndo tulikuwa tuna benchmark because there was nobody to benchmark with here in Kenya. So hizo ndo vitu unafanya. Of course it costs nani. Kukodisha hizi kamera, mtu yote anakodishanga kamera inapigwa spray paint kwa ule jamaa. Expensive bana. It lens nini like mtu yote mwenye anaborrowing kamera ama equipment atanielewa. Tunaenda tunamconvince with my videographer tusaidie tu nani na unajua saidia like lazima tu unani. So imagine hauna mshahara ya maana, umeenda umeboro camera, lens, gimbal, unataka microphone pia wewe nini ndo ni vision tu unaaminia. So at the beginning, yes, I made choices zenye zilini take long to some point yenye I had to even borrow money from Izoma apps zenye mnajua. This is me being vulnerable and open so that maybe it may help somebody out there to know that it's normal and you can rise from that. So nakuta because your salary is not enough, umepiga gigs kadhaa, there's nobody who knows who the you are. So lazima tu yani uweke tu pesa. So umeweka pesa hapo, pesa hairudi. But eventually when people started believing, I started now kuregesha hiyo pesa because it was like a cycle for like a whole year that I couldn't get out of. Nobody knows you. Unachoma pesa, trying to prove that you have the skill, trying to prove that you're worthy, you're deserving, na uko na talent, na impression. So umepiga hiyo impression until finally sasa unaenda ukijaribu, but bado utachoma pesa because biashara, profits and losses at the end of the day. When now Pia you elevate even further where you're traveling to other countries, trying to cross borders and do things that have never been done before. Obviously there's flights involved, there's accommodation. Vile Buti anasema au anticipatigi until you're there. You've never been to a certain country before. Like for me I was like nenda Dubai, nataka kwenda kuona promoters huko nikena nani, naenda kufanya media tours. I don't know anyone here. Sina managers na nini. Na nilijipeleka na hizo media tours zilifanyika. I was in those media houses. I'm not an artist, I'm not pushing a song. But I have something to say and sometimes confidence sells. But unakuta in that particular situation, umelipia flights, kuna chakula, mtu akaba akuone wewe ni mgeni, ulipishwe 30,000, ukirudi una realize, unapiga calculations zako because there's exchange rates, you don't have internet at the time. So believe in the fact that kuna profits na kuna losses kwa biashara, but with time you learn. Na kuna courses. For me, I had to take online courses for finances so that now I could understand, okay, this is how a business operates. This is what I need to do. Nice. There's online courses, there's YouTube, who's your friend. And of course, there's now my accountant who also has proper understanding. So she's like, okay, you were paid this amount of money where tulisign ama tuliwatumia hii team's invoice. So hapa hii pesa ilienda wapi? So let's backdate. Do you see it? Okay. Move along, baby girl. Hey man, shout out to you man. Uko na knowledge.
Nilipata by the way. Juu hakuna mtu anatuulizaga. So, juu sikusoma medicine akili tunatumia huko. Na wewe Buti man. Like ni time gani yenye ulikuwa na hiyo setback? Same situation, like ulikuwa na ka setback fulani kwa career yako but now pia rise above it. Setback. There's a time I was supposed to release album yangu ya kwanza Mtindo, the first one. Na ilikuwa banga. Hiyo sasa si Mtindo, that's another one so scheme. So the original one tulikuwa tumerecord at a very fancy studio, like everything tulikuwa tumefanya like top notch. Hiyo kwanza so nilikuwa tuna work na some other guy who was a part of guys walikuwa na finance nini. We had a gentleman's agreement, but also bado kuna papers. Hiyo studio kwanza tulienda na kombe track moja kwanza tulikuwa na record ilikuwa 80k. Track moja. Kurecord tu. Hapo hata kuna video. Hii ni kumaliza kila kitu, track moja. Tulifanya 10. Lakini hiyo time kuna msemo mmoja na believe in you nini, that wasn't a problem at all. Hiyo take a problem. Hata at the same time bado na shoot bado videos. Na hata ndo nilirelease I think juzi zile ziko na magoe zile I said mtacho nini again. Hizo zilikuwa ngoma za 2022. No way. I swear to God. Hizo ndo videos zilikuwa zitokea time. So a little fallout nini. The guy akaniambia na daido. Do yake. Is he gentleman's agreement anymore kwani? What's the gentleman in that? Yeah, and then at the same time bado kuna msee fulani tulikuwa kwa a few scaffolds na yeye na mambo tu ya publishing and whatever. So walishinda hiyo kesi yao nini, so tulikuwa na lawsuits 2 zinatupiga. So for a whole 2 years my indices zito hizo ngoma mpaka umalize. Zile zingine hata kuperform. And at the same time every show natoka almost 80% inatolewa inaenda kwa wase for a whole 2 years. I'm telling you my friend, kawa sikuchizi hiyo time, sitachizi. But hakuna kitu tunaweza kuweka chini. So yeah, I think that time ndo tukanza unachekia financial literacy yenyewe unasema. I think that's the time tulikaa chini tukajiambia, you know what? Because unachekia kuna ile unaweza angalia how much you've earned a whole how much umetoa yani ma transactions zako na tuliangalia tukajiambia wallahi tungekuwa tumelipia kitu kumbe kitambo. Sasa tukaanza sasa kujipanga polepole hivyo nasema una backdate vitu and then I don't know by the grace of God niliperform sana. Unacheki time nilikuwa nasema tunaenda Kisii kila mahali kama unalipa kitu everywhere. I swear to God in less than those 2 years tulikuwa shamalizia kitu yote. Nilikuwa almost kama na hiyo time ni demata kuna domo kitu almost kama 4 point something. Ili tukata to destroy. Shout out to you man. So Shout out to you. That was the time ili to destroy mbaya. And then we came back. Yeah, na unajua like ni vizuri umeongelea pia gentleman's agreement na nini. Unajua contracts is a very big part of business. Especially hata kama msanii ukiingianga story ya contract inakuanga kuna watu wasomangi. Hata mimi kitambo sikuwa nasoma. But na imefika point sasa hii eri uko na boys wako lawyer kwa kile quick one. Hebu niangalilie hii hapa. Hata ukisoma hiyo mambo ya kusema unasoma. Kuna terms zingine bro, patie tu mtu wake asome tu. Yeah, na hiyo ndio kitu tulikuwa nataka kuwauliza. Ni mshaipata kale ka hidden tax kwa contract. Like mshaipata kale ka kitu kenye umeangalia hivyo kasema hapa walikuwa nishike ama ni gani zenye unajua so far cause kuna mse anasikiza na anataka kujua maybe kitu nikiambiwa hivi inaweza kuwa vague mpaka ushikwe uambiwe huko ona hii clause ama nini. Patia lawyer wako mwenye ni mnoma 5% pekee ya yomboka yako. Nakwambia si moja zitapatikana. Utapata hata kutumia kwanza ni nini na red marks. Hizi ndo mangori. Mimi kuna time tumekuwa hata kwa back and forth ya contract na certain company for almost like 2 months 3 months. Back and forth ya change. Unapata you can read everything. Hata unaweza ziangalia kwa internet if you don't understand it. But at the end of the day it's going to be challenging. It needs someone mwenye in that field. Na si just a lawyer tu, ina need an entertainment lawyer mwenye understand vitu zenye zitakusaidia pia. Hey, it's not cheap. But at the same time so umetumia contract that means there's money behind it. Just sacrifice a portion of it to make sure una secure instead of ulilie yote and then we poteza at the end of the day ama ukuje kuilipia in the future. Na Aziza kwa contracts umeaipata ako ka hidden tax ako
ako kakitu Kenya kwa hapo. I think for me ni contracts za job, wachana contracts za gigs, nice. where there are certain clauses you don't read up until you're leaving a company, and then now it bites you in the back, where you find there's maybe a clause on Exit clause, yeah, kwa your exit clause, there's a non-compete clause, kuna hizo vitu tu zenye msana kufungaga nayo, but at the moment you were signing the contract when you were thirsty, you were hungry for that job, and the only thing you needed is the job. Na hauangaliagi kitu ingine, uko like alhamdulillah wananilipa pesa ngapi, bring it, let's sign. So sometimes, yes, you have to make, there are things you just learn from experience. There are things even if we were to tell you right now, you wouldn't do up until you experience such a situation. It really means something. But of course, that is number one, because for me, I've been employed the larger part of my life. Na mimi kufanya gigs is another hustle kando. So from employment, I think for anyone who's not an entertainer and is maybe tuned in, is that make sure you read the fine print. Usiruke, wanasemanga unarukanga terms and conditions. Usiruke terms and conditions kwa contract, by the way. Read it yourself first. Make sure, as Buti amesema, have a lawyer or someone who understands the law to do it for you. It comes a long way. And when you establish the right relationships, because business is also relationships, you'll be able to maybe have somebody on a retainer, like a monthly retainer, because you have more than one contract being signed, and some contracts these are gigs peke yake. Kuna contracts that, you know, brand ambassadorship, influencership, kuna contracts that, so many different things that you're going to be doing. So for any engagement, have that. But also, always ask for a contract. As an entertainer, do not go on stage without the contract being honored. Like there's a recent event I ended up hosting for 20 minutes because contract haijaoniwa up. And the moment you've performed, our service is not something you can take back. Unajua ukiuzia mse kiti unaweza enda ucollect kwake. Ukisha perform siwezi ambia kila mtu mwenye aliimba wote and sing what I sang. Jumulijibamba ndeni mboeke sasa mtaani. I need you all to be sad right now. Toeni kila kitu. You can't take it back. So this is where respect for the craft comes in, and also brands need to understand that for entertainment, it's very, very different from any other service provider, especially for us entertainers. Unaambiwaga, si hatujalipa service providers wote, but mimi sio service provider wote. Service provider mwingine anaweza kuja achukue vitu vyake, ama anaweza fanya kitu so that you pay them back hizo vitu zake, but for me, once it's done, it's done. That's why there needs to be a down payment upon signing the contract, and that means the balance needs to be within this time duration, because those are avenues to protect yourself as an entertainer. And I feel that when brands stop taking it personally and understand that this is business, it's not personal, because kama ingekuwa personal, singe perform on stage poa. It's not personal, it's just, you know, there are certain things that needs to be in place so that even industry yetu ina grow. Na unajua napenda sana vile umesema industry ku grow, na hii na go directly kwa Buti. So unajua wasanii wengi nimecheki, pia sisi wenyewe, mimi personally kama mimi mwenye si a music artist, na kuangalia venye mna work, mujiuliza swali moja. Say other than the music getting royalties, which wenyewe niliona kaka Calligraph kuna time alipata royalties 2,000, nikashanga sasa kuna msee anaanza atapata pesa ngapi. So kuna royalties, wacha hata nisihesabu juu hiyo watu wanarudishanga royalties, performances za show, na unapata maybe kuna brand limekam. So other than just the music, how do you diversify, especially kama brand, kama msee anafanya muziki, una diversify aje other than just to the events, kupiga performance na nini nyingine unaduingi yenye ina ensure Butika brand amesimama hapa juu for long? Tumesianga hii swali, I think nimesikia mara mob. Sasa hata home msana kuja kuuliza, so unafanyanga music tu solo? Nini ingine sasa unafanya? What's the real job? I think labda na hiyo nifikirie tu sahi. Mercedes Benz wangekuwa nauza tu Germany peke yake, wangekuwa Mercedes Benz. Wangekuwa. So lazima uuze kila mahali. So chiki mimi najichukua kama Mercedes Benz. Nice. Kitu ya kwanza najichukua, hapana ni kitu inauzwa. So kama kuuza ni place yako moja, kitu ya kwanza umefikiria tu ni hiyo brand tu na nini na kwa show performance. Si ni hivyo basi. Lakini kama unafikiria hii uso wako unaweza uza wapi na wapi?
Me I'm telling you private ni more lucrative than hata the public. Mimi nakwambia nimelipwa do mob kwa wedding ni kuperform ngoma 2 than mali kwa position zote. I swear to God. Na si once. Out of curiosity hizo ngoma 2. Ai, kwanza sasa niko na za kikuzi na kungoja. Exclusive. Liti committee exclusive. Gamba. Yeah, like you find unajiangalia you are like likable person where watu wanapendaga nini na nini, unajiposition in those places when alikuwa nasema. Like you see like that is a thing. There's a time si tulijipeleka tu just tulikuwa tunataka tu kumita say we knew no one ile tu unataka kujipeleka, but one thing tulikuwa tunajua that time we had storylines like this na yeah. So I knew I can sell, at least niko na numbers na naweza jiuza. Tulienda huko tukapata wase huko na kinda manguko wamebambika mbaya na sisi wananiambia si tunaweza nilikula mapesa huko kwa pesa mob hivyo jojo ni kama ametoa 100,000 lakini wakati 5,000 kwa 40 but ilikuwa something but hiyo ni just an example. Unachiki kama unaweza toka hapo uende place nyingine and then find value yako ni nini. It's not just kutumia tu mic. Unajiangalia wewe ni image na hii ndio watu wanatafuta. Sell it anywhere that you can sell it. Na kwamba unaweza places mob. Unaona, so could just confine kwa one place kwa sababu it's a lot of the time inakonga that's the knowledge yenye mtu ako nayo. But right now na hisi mwenye tuko nayo I think kuna vitu mob unaweza learn kwa hii niko kuonyesha there's a lot you can do. Mimi hata kwanza nilisijui kutumianga social media mzuri. Ingekuwa TikTok huko. Hata unifancy ingia kila mahali, you know what I'm saying? So I think ni kujieka place yenye wewe unajua comfortably unaweza ifanya tu kiamka. Si kitu tu utaforce, ni kitu tu unaweza uza anywhere. Alafu unajiposition places fit. Mimi nikwambia mboka inakuja. Na si lazima ikuje 100. Chukua hizo makinde alive bro. Utajaa. Na unajua ini out of curiosity tu. Umesema kwa wedding ule perform ngoma 2. Hiyo ni ngoma gani? Story ilianza like this like shaka maze check unakumbuka story yetu vile ilianza. Hii ile time ya Angela. Story ilianza like this. Lakini sasa najua time watu sasa story ilianza like this naweza perform na watu bambike mbaya. Mama ataelewa but you know najua place ya kuperform hiyo. Nice one. And Aziza, just before because tuko karibu ku wrap up. Unajua most of the time this is something that I've seen at a first hand. Most of the time unapata msee akitoka place kama radio for example na unapata hata kama alikuwa na host magigs za ku-MC most of the time unapata nikawa na lost social media. Ni kama tena afanye kitu yote. Like alafu busy inaenda down tunaanza kumuona alafu unamwona ana appear tu like on some certain show once in a while ndo mnasikia nani aliendanga wapi by the way. So like now for you na si ati cause najua pia una host 10 over 10 uko radio the moment tutatoka mainstream media una ensure aje that Aziza the brand bado ako on. Let me start by clarifying because in kitu yenye like for me I'm very strategic as I've said before. Najua mwisho yangu nikianza. If you look at all the I don't want somebody to dictate. Unaona vile God damn it. Nikupatie air horn hapo Yeah, coffee. Yeah, so for all the companies zenye nimekuwa unapata sijakaa long like unakutaga alikuwa hapa 2 years alimaliza kanani alhamdulillah imekuwa by the grace of God because anataka elevate na learn as you go. Right now ile nikiwa honest I'm working at the biggest media house in the country. Shout out to you, man. There is no going down from there. So si Aziza ametoka Citizen akaenda sijui wapi ama nini. No, once ni hapo. The only way is up. That's why Aziza right now is not only a presenter in Kenya. I have a show that is running across 4 countries in East Africa. So I know myself as a media girl who my main thing is TV and radio. I live, eat, breathe what I do. I'm happiest when I'm in front of a mic, in front of a camera. Yani, that is where I derive my happiness from. So hizi ni mikakati zimepangika from way in advance. Before, nilikuwa naona wale madem na admire all the people who inspired me to be where I am right now. Wanafikaga at a certain level, alafu inaishia hivyo. Wana lost. Mtu ameolewa, alhamdulillah, mtu anaenda fanya biashara behind the scenes and whatnot. But for me, I was like, I want my journey to be a lot different. It's a big risk. Right now, I am a presenter on Hot 96 and Citizen, but I also have a show that's running across 4 countries in East Africa every single week. So I'm a presenter in 5 countries right now, looking to expand to more. Shout out to you, man. Shout out to you.
But yeah, sasa unaona, the vision behind that is grace is very short-lived. Now sometimes tunakuwaga na hii mentality you're going to be hot forever. Yeah. Because people are showing you attention right now because you're the hottest thing. You think ini kitu na deserve. Yeah. Ini kitu I'm entitled to. Like nikifanya hivi wase watanisikiza. Mimi nikiingia stage juu anapiga ganduru, watapiga tu. Star. But at the end of the day, times and seasons change. Yeah. That's why even when it comes to weather, kuna time kunanyesha na kuna time jua inakupiga una sweat una change atakala. Yeah. So same thing as entertainment. I understand there's somebody hotter, there's someone fresher. Kuna mtu atakuja dance maka mshtuke. The beautiful ones are not yet born. Na hiyo kwangu kweli, by the way. I mean shazaliwa, but anyway. And then you understand that kuna mse mwingine anakam na kuna I never want to be the kind of person mwenye when unapiga mse vita. Because if you don't maximize on your season and your grace, walai bila utakuwa unapiga mse vita. Juu saa hiyo doa ingi venye inaingia, ulikuwa unadhani itaingiaga hivyo forever. So my intention was to cross borders so that even when that time comes, you're doing a lot more and you've graduated to a different level. You're new to a new audience every single time. And you've diversified your skills so much. Because for me, away from being in media, I'm also a promoter. Like I bring artists suku. Unafanya pia events? Ama unaleta tu artists? Naleta artists peke yake. Na pia I do like media tours for artists, both in Kenya and outside. Kapiara. And of course, so much. Like you can do so much at a mobile phone company brand that I've been working with for the last 8 years. Yeah. I'm also a spokesperson there. I contribute to marketing campaigns na vitu kama hizo. So 24/7 there's something else I'm doing. Because mimi nimetoka Islando. Sasa hii pesa ikishindikana nirudi California. Huwezi rudi, hakuna kurudi. Alafu mimi hata sina mtu. Sasa nani ananipatia pesa? Already upendi watu wakispend kwako. No, nimekwambia unless mtu atajitokeza aseme I shall lift off the burden, baby girl. Hapo ndo wallahi mimi the social media deletes everything. I just survive in my femininity. And I really love that about you. Najua sidhani kuna wase wengi wanajua wanaweza kuona but wanajua this business side of you, man. Like, and I'm glad that umeishare na sisi. And Buti, ADF, man. Maze ni label if I'm not wrong, right? Yes. Na I'm guessing pia, but utani correct if I'm wrong. Yeah. I'm guessing pia uko signed under ADF. Yes. Which mimi niko signed under Butros Music. Butros Music iko signed under ADF. So nika subsidiary ya ADF sasa. Shout out to you, man. Now, how I'm looking at this ni hiyo ndo long term goal in terms of hata ile time yenye of course kuacha muziki nao wachange watu wanapiga muziki hata wakiwa 80. Muziki wezi acha, but now kuna ile point kutakuwa na wasanii hot wenye watakuja under ADF anyway. So like hii plan yote ya ADF inakaje in future, like especially for you as Butros and the upcoming artists? Kuna mse labda nataka kukua put on under ADF. Sasa inakaa fiti sana kwa behind the curtains. Kuna vitu fulani tunafanya, tumekuwa tukichangamkia, they are very beautiful. There are few artists tunataka kuwaleta sasa, tuko process ya recording. Stima sana. We just started ile mambo ya clothing line, the same thing finally inaenda kutoka. I think tumewasome kwa kiziona ziko around hizo za Jay-Z. So behind the curtains we have a very interesting 2016 na mostly itakuwa ina revolve around the normal people wa ADF umezoea kuona. So na of course right now tuna close. Yes. Na the last thing nataka mtu achie James kadhaa because kuna wase young wamekaa mahali, kuna kijana anataka kufanya music, kuna kijana anataka kuingia media ama hata dem tu. So unaweza mshow nini especially venye wanahitaji kudevelop their craft ikuje kwa business na iwalipia hata bills in future, especially kama mse umetoka high rise bro. Kuna kijana wako huko anasema unajua si Butros alitoka hapa. So lakini now there needs to be at least akisikia kutoka Butia anajua hivi ndio inafaa kuwa. Mimi siwezi ambiwa save vitu mob kwa sababu najua like kitu nimekuja kulana live vitu zina happening different for everyone. Maybe strategies maybe a few things zinaweza kuwa the same but kila msee kitu yake ni different.
Yeah, but mimi nitakwambia tu kama ni yako ndio umeamua ni business, ifanye kama business yote. Kama ni mtu wa shop akifungua lazima pia akishita atauza. Na lazima akisha na stock kila day anaamka kila siku, unaelewa? So kama yako treat hivyo itafungwa tu bado tu duka yako. So view tu hivyo mimi hakuna kitu kingine naweza kuambia. Ni lazima tu uwekele tu mguu chini. Hivyo tu. I love that, man. Na Aziza, man, huko Calif najua umesema urudi tena, lakini kuna watu wanataka pia kutoka huko na wairudi. So like unaweza mshow afanye nini ama like a treat aje art yake ama craft yake, especially when starting. Shem na biashara ziendani. Aibu na biashara ziendani. Chagua moja, unataka kusikia aibu ama unataka kupiga kazi. Like it's that simple. Shout out to you, man. Shout out. Like at the end of the day, mimi niliuza kanzu, nimecreate websites, nimefanya kila kitu. Mwisho wa siku, at the end of the day, kila sawa, siku. Mwisho wa siku. At the beginning, at the middle of whatever day you are nani. Like you kweli. Ukiwa na aibu sana, hautofanya chochote. You'll be pleasing people at the end of the day. So changamka, usiogope kuuza biashara yako. So unaonaga the biggest brands, they always have a budget for marketing. They are always marketing themselves. And stop this idea of mse mwenye yako karibu na wewe, sistako, brathako, best friend yako, sijui nani wako, lazima ndo wao yanakusupport. There's an audience yenye imekaa tu pahali inangoje ukue consistent na watasupport kenye unafanya. Hata kama unauza manguo, usiweke kwa group ya nyumbani, hao watu wana shughuli na wewe. Angalia ads naweza fanya nini, huku na nini. Market yourself. Yani bila aibu kabisa, without shame, like every single day. Mimi they were shaming me, kila siku unafanya tu kazi. Wakisema sijui Aziza, sijui analipwa pesa ngapi. Si nimelipwa. Almuhimu nimelipwa pesa ngapi, wewe unahusu nini? Wewe umelipwa, wewe umefanya kazi. Ati huyu kila siku yuko tu alalangi, sijui ana nani hivi. Vile Butia amesema okota. Sasa ndo time yangu ya kuokota. Acha ni okote. 3 years from now nitakuwa nimeolewa na bilionea, nitakuwa kwenye private jet. Sitakuwa na okota. Nakuona sana. Sitakuwa na ukota. So anyone who is doing any job, si lazima kuwe entertainer. Market yourself without shame, without fear, without embarrassment. Because at the end of the day, your shame, your fear, your embarrassment is not going to bring money to the table. Ni pesa ndo tunatafuta kwa hii dunia. At the end of the day, ni pesa tunataka. Nipakie ndo inabonga. Pesa ndo inakupatia heshima, pesa ndo inakupatia kila kitu. Na kwa hayo mengi na machache, pia mimi nipatie kazi na kuaga MC na kuaga voice over artist. Nafanya kila kitu. Wewe nipigia tuwezi kosana. Personally utaongea na mimi na nitaka meeting na tutabonga na tutapiga kazi ya maana. Na wewe jua huko nyuma ya kamera kuna watu wanaweza kuwa to everybody here. Na red card imepanda by the way. My clients wangu msishtuke nikiwatumia. Si hata nyinyi mnaona tumeenda tukiimprove. Ama ni namna gani my friends? Iko sawa sana. Thank you so much guys, man. Hii nayo ni gems. Hii episode, by the episode Steam kapotea sahi katika, I don't think tunaweza record kitu kama hii tena. Hii hapa ni deadly sana. Itakuwa ngumu. Baada kutupata pia ni shida. Unajua sote tunashindanga tu nje. I know, man. Other the fact that umejiavail hapa, mimi kwanza personally na appreciate sana mazee for you guys coming through. Na definitely kuna so much to work on huko mbele, na always me na appreciate for you guys coming through na kushare hizi gems. Juu kuna msema hali itamjenga mbaya sana. Yeah, man. And there you had it, guys, man. Wase wote, the Liti Committee, wase wote wenye wanasikiza leo. Make sure you follow us. Hapo chini kuna social zetu zitakuwa hapo down to follow. And this has been the Get Lit Podcast. Mimi ndo msanii wenyu, mimi ndio host wenyu, Tonio Kibbs. Ama ukipenda unaweza niita chochote kenye unadai, but pia unaweza niita for business, kama vile Aziza amesema. Yeah, man. And of course, mimi utanipata kila mahali at Tonio Kibbs. And also merchandise itakuwa na drop for the show. So mtakuwa mnapata hiyo. We'll give you more information as the time goes by. This has been the second episode of the first season, and we're jumping right into the mix courtesy of Mr. Fabs. Fabs, take it away, man. Oh na na na, Mr. Fabs. Mr. Fabs. Put the bang big, ready. Step on it, DJ pull up the vibe, get into it one time. When you're done, leave it to me, I'ma lean on it. Una feel it, una sigh, cause you're feeling me all alone. Step on it, DJ pull up the vibe, get into it one time. When you're done, leave it to me, I'ma lean on it. Una feel it, una vibe, cause you're feeling me all alone. Even when the lights are red, we won't stop. Ini ya fisi maringo kapika. Indo ile
vile drug weze nika detox. Wananitaga mi simp kwani mi ni Simpson. Step on it kani mrazi kanyagia. Wezi ni shuku nikishuka wana kamatia. Macho waga mingi makelele mi nikiingia. Mindo wanakimbilia, mindo wanafikiria. Hadi viwete kanyagia. Mzinga inatuangalia. Hapa phone ya diarrhea. Before ni step hapo kwa set. Mina step on it. Tuna set, tukistep, tuna set. Step on it, DJ pull up the vibe, get into it one time. When you're done, leave it to me, I'ma lean on it. Nona feel it on the side, cause you're feeling me all alone. Step on it, DJ pull up the vibe, get into it one time. When you're done, leave it to me, I'ma lean on it. Nona feel it on the vibe, cause you're feeling me. Yeah. Uko kwa traffic bila AC. Una scroll ya ele na muji. Niko na bed sitter, uko kwa bed sitter. Squeezy sura yenyewe ID. Neza drive gari mkebe na steez. Meshi saidia njeve na trees. Na mkanga sana jisikia. Na navatai kana jisikia. Luku safi juice tanas. Good certain mood lover. Na keep time tukikutana. Na make sure not half mast. Good manners, good heavens, alafu good riddance. Na kugaranti utani miss. Na kugaranti utani miss ukishajua mbona wote wananita master ama daddy. Nilizaliwa na hii. Hizi streets jina yangu ID. Inagonga kutoka faa kama Tai Chi. 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 Kama original girl, you want a replica? Smooth in, no regular. If for real, I'm pick on my cellular. No sell hot. They never had a pretty girl from Joburg to me now, and that's what they prefer. I don't touch no wheel cause I got a chauffeur. First class, how I get around the world. Just mess me with the drama, unless you come in with the commas. Oh DJ, turn the sound up, cause we about to pour the round up. From Jersey to Ibiza, they say it doesn't get sweeter. Feel my body banging like speaker. Ooh, it's running on my concealer. Skin tight, no millimeter. And my face can't make it feel weaker. But you know that my body is a healer. Jump. You know I like to make it jump. Pick it up. So me go so then. Well, I don't really care what people say. I don't really watch what them want do. Still I got to stick to my girls like glue. And I might not play number 2. All I know the time it is getting jet. Need a lot of trees up in my head. Denzel in my bed to run that real. Real bad man, no muggle in a shots. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody have the axe when me get my clocks. Everybody have the axe when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody have the axe when me get my clocks. Everybody have the axe when me get my clocks. Creeping up. Clocks me prefer. Clocks for the leather, yeah. Clocks for the fur. Clocks for the summer, clocks for the winter. Clocks for the sun, clocks for the water. Me know we're nautica, not a sailor. Pull off a tiger, him a the golfer. Me knew all the bees hotter than sulfur. Me pattern me daddy from when I was a youngster. Real bad man, no muggle in a shots. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody have the axe when me get my clocks. Everybody have the axe when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody have the axe when me get my clocks. Everybody have the axe when me get my clocks.